Our life is just like a lamp. We have body, physical body. That is the lamp. We take food. That is the oil for the lamp. Lamp has the batti, caught. That is our desires. All these things are must for the light to come. We have to burn our desires. We must have the oil. We must have the energy within us. And our body, the body of the lamp should be healthy. There may not be any leakage and all those things. So leakage means our body should be perfect and healthy. When all these three elements are intact, then only the light can come, provided we burn the batti and the light comes. The light can come only by our efforts so that the cotton merged in the oil is burned by our sadhana. Then only the illumination comes. Moment the illumination comes, that is the first step. And as the light comes, you get illuminated. But your surroundings are full of winds, full of disturbances, full of outworldly desires, outworldly temptations. Try to distinguish. Oh, no. So we have to take care of our surroundings, our body, our energies, and our mode of living. And it is not just for a second we have just not for a second we have to observe it, but all the time. It is like dancing on the rope. So you can see how difficult for a spiritual person to live in this world. It is like dancing on the rope, sometimes left or sometimes right, so that you should not fall. Your lamp must burn and gives you light. So don't think if you achieve one day it will be continued. Every moment you have to put effort. In every breath you have to put efforts. Unless and until you learn how to dance on. So how to dance on the rope? What must we do in our existence, in our life? Basically you look, nothing is in our control. At the most, we can live properly, eat properly, exist properly. That is the best we can do. But still, all those things are to do, you have to put a lot of efforts. But without efforts, there is no success. Another thing you have is the breath. Breath moves by itself. You must have full control on breath. Then only you can burn your lamp. You can be enlightened. So first thing is the disciplined life in all respects. Then to have a control on the breath. There was a Japanese, he lived for 150 years. People asked him, you have done it. What you can live 150 years? He said, I have done nothing. I know the art of breathing. He explained that you must breathe from your navel center. We are breathing from our chest. You see the children, when they take the breath in, their stomachs comes out. And breathe out, the stomach goes in. That sense all the time breathed with the navel center. He was aware of his breathing. That's what he told. Second point he told, a disciplined life and his sitting posture. He said one must sit erect so that the spinal cord must be straight. This is all as per our Indian system also. You must have deep breathing, spinal cord must be straight so that the energy
which is generated through breath. It goes to your Muladhara, and then as a Kundalini power, it travels through your spinal cord. It's not once. That was the pattern of his life. So as it becomes the pattern of life, your body becomes healthy because you will get a lot of vitality, immense vitality. There is no question of sickness. There is no question of any trouble with the body. Then only you can live long up to 150 years because the deterioration of the system becomes the lowest. Firstly, breath rate comes down, and secondly, the vitality moves through the system and it goes wherever it's required. You are stress free, you are not having any mental or physical problem, and your body can fight with the virus very easily because your temperature with the Kundalini power increases by 0.0001 degree by itself. So no virus can. So this was the secret of his long living and the God realization. So to begin with how we can do it, because in our hands there is only breathing pattern and our body, our way of living. You must prove your way of and breathing pattern. Medically, the situation will take care. To start with, as I explained earlier also, just have a deep attention on your breath. After all, what is awareness? Awareness is your self-realization. To be with the self, to be with the light. So moment you are aware of your breath, it means indirectly you are with yourself. Your mind cannot roam there because attention on the breath means your whole energy is concentrated when you are taking the energy in. Taking breath in means taking energy in, and used energy you take out when the breath is out. So with this pattern, you will find your rate of breathing comes down. You will be able to reduce your breathing rate from 10 to 15 breaths per minute to 3 to 4 breaths per minute. So all the divinity which you takes from the environment, it stays within you and your system has to work much less. When you go on doing this, then the mind will get less energy and mind will get concentrated. As the mind gets concentrated gradually, your consciousness will be expanded because consciousness is deep in your system. Mind takes over the consciousness. But when the mind becomes in rest position by taking less number of breath, then the consciousness is expanded. And gradually you will find you are within yourself. When you are within yourself, you will not have a trace of time. If you practice this, then gradually you will come in the timeless zone. When you are in timeless zone, it means you have transcended the time. When you have transcended the time, then you are with the Akal. Akal means beyond time. Beyond time is only God, only existence. And in that existence, gradually your consciousness will get merged. And this is possible only when you are in the present. You are in present means you are away from the past and future. And present moment is so small that it would be easy for you to become in no mind state. When you are in no mind state, you are with
the depth of your consciousness beyond time, breath rate is as less as possible. Then you are in samadhi, and with this, gradually you will be at the point of illumination by the grace of God. God will pull you to his region, and you will enter in the zone of void. You will enter in the zone of Shunya, and one all. You are immersed in God, you are in full awareness, and you become the part of the existence. And if you follow this gradually, every day, to the maximum extent, then only it may be visible you become self-realized in this life itself. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా పొందాలి అనే దాని గురించి కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ఉదాహరణకు దీపం తీసుకుంటే, శరీరం అనేది దీపం, మనం దానికి ఇచ్చే భోజనం అనేది నూనె, దాంట్లో ఉన్న వృత్తి అనేది ఆశ లేదా కోరిక. ఈ మూడింటిని శక్తి రూపంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన శరీరం సరిగ్గా ఉండదో, రోగంతో కూడుకొని ఉంటుందో, ఆ దీపం నుంచి నూనె అనేది లీకేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం శరీరాన్ని సరిగ్గా ఉంచుకుంటామో, స్వస్థంగా, ఆరోగ్యంగా, మరియు బాగా వీచే గాలి ఉన్నప్పుడు ఆ దీపం డిస్టర్బెన్స్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనసును బహిర్ముఖంగా చేయకుండా ఉండాలి. బాహ్య విషయాల్లో ఎక్కువ ఆశలు, కోరికలు, వాసనలు పెట్టుకుంటే అప్పుడు అది తొందరగా ఆరిపోతుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవనం సాధన అనేది ఒక్క సెకండ్ చేసే సాధన కాదు. 24 గంటలు ప్రతి సెకండ్, ప్రతి నిమిషం చేసే సాధన. ఎలా అంటే గాలిలో కట్టిన తాడుపై డాన్స్ చేయడం లాంటిది. మాకంతా తెలుసు కదా, సర్కస్ లో కూడా చూస్తాం. ఆ ఆడవాట అంటారు, బ్యాలెన్స్ చేయడం. అదే విధంగా ప్రతి క్షణం కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు సాధన చేస్తూ ఉండాలి. సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్స్, ఆత్మ వైపు తన యొక్క ప్రయత్నాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. సో వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మన చేతిలో ఏమీ లేదు, మొత్తం భగవంతుడు ఉనికి మరియు ఈ ప్రకృతిలోనే ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలా తెలుసుకొని భగవంతునికి సమర్పణ చేసి మనం సాధన చేస్తూ వెళ్తే మనకి సాధన అనేది సరళం అవుతుంది. ఒక మహాత్ముడు 150 సంవత్సరాలు జీవించాడు. ఆయన అడిగారు, ఎలా జీవించావు మరి నీవు 150 సంవత్సరాలు అంటే చెప్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మన యొక్క శ్వాసను లోతుగా తీసుకుంటాం, మనము నార్మల్ గా ఛాతీ వరకే తీసుకుంటూ ఉంటాం, కానీ నాభి వరకి లోతుగా మన యొక్క ఊపిరిని తీసుకున్నప్పుడు మన యొక్క ఆయుష్ పెరుగుతుంది మరియు మనోరహిత స్థితి మనకి కలుగుతుంది. మొట్టమొదటిది లోతుగా శ్వాసను పీల్చుకోవడం. రెండవది లోతుగా శ్వాసను పీల్చుకొని లోతుగా బయటికి వదలాలి. మెయిన్లీ బయటికి వదలడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్న పిల్లల్ని చూస్తే మీరు చూస్తారు, వారి యొక్క పొట్ట బయటికి లోపలికి, బయటికి లోపలికి, బయటికి లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు. అదే మనకైతే రావడం లేదే. ఎందుకు అంటే మనం నాభి వరకి ఈ ఊపిరి శ్వాసను తీసుకోవడం లేదు. కరెక్ట్ గా తీసుకుంటే ఇంతవరకు మన యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ సక్రమీకరణ జరుగుతుంది. రెండోది, మన యొక్క వెన్నెముకను నిటారుగా పెడితే మనలో ఉన్న జీవన శక్తి, కుండలిని శక్తి అనేది బాగా 0.0001% లోతుగా సూక్ష్మ శక్తి తయారై ఎటువంటి వైరస్ రాకుండా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని తయారు చేస్తుంది. కాబట్టి శ్వాసను నాభి వరకు తీసుకున్న తర్వాత మనలో వాక్యూమ్ డెవలప్ అవుతుంది, శూన్యత, మనోరహిత స్థితి. మనసు ఎటువంటి ఆటంకాలకు గురి కాదు. మరియు మన యొక్క వెన్నెముకను నిటారుగా పెడితే
ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరస్ కూడా మన బాడీని అటాక్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే మనసు ప్రశాంత స్థితికి చేరుకుంటుందో అప్పుడు మన యొక్క చైతన్యం ఆపరేషన్ లోకి వస్తుంది. మనలో మనం ఉంటాం. ఇప్పుడు మనలో మనం లేము. మనం కాని దాంట్లో మనం ఉన్నాం. దాన్ని టైమ్లెస్ జోన్ అని అన్నారు. అప్పుడు కేవలం మనము వర్తమాన క్షణంలో ఆ యొక్క నానో సెకండ్ లో మాత్రమే ఉంటూ భూత భవిష్యత్ కాలాలు లేని స్థితికి మనము చేరుకుంటాం. సో దీన్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని కూడా అన్నారు. ఇప్పుడైతే దేశకాల వస్తు రహిత స్థితి ఏర్పడుతుంది. కంప్లీట్ మనసు ఆపరేషన్ ఆగిపోయి ఊపిరి కూడా తక్కువ సంఖ్యలో తీసుకుంటూ లోతుగా మన యొక్క జీవన శక్తితో మనం ఏకీకృతమైనప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది.